Na shukrani sana mtazamaji, hujambo na karibu. Ni kwenye kipindi cha Mwanga Uongozini, kipindi chako cha kuangazia masuala ya uongozi katika nchi yetu ya Kenya katika sekta mbalimbali, na vile vile kuweza kukupatia nafasi na mchango wa kuweza kuhusishwa moja kwa moja katika masuala ya uongozi. Na siku ya leo tumekita kambi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, hasa katika mji wa Iten, ambapo tunaungana na naibu gavana wa kaunti hii Profesa Grace Cheserek aweze kutusaidia kuweza kuangazia wajibu wa wanawake viongozi katika kuweza kuangazia masuala katika kaunti zetu, na hususan tukipigia darubini kaunti hii ya Elgeyo Marakwet. Shukrani sana. Vile vile tunakupatia nafasi kuweza kujumuika nasi katika mazungumzo haya. Unaweza kujumuika nasi katika mitandao yetu ya kijamii, mtandao wa Twitter na vile vile Facebook, kwa kuandika anwani Mwanga Uongozini, na moja kwa moja utakuwa unashirikishwa katika mjadala wetu wa siku ya leo. Vile vile arafa yako fupi unaituma kwa nambari 23814 na moja kwa moja utakuwa unashirikishwa na naibu gavana Profesa Grace Cheserek. Shukrani sana kwa kuwa nasi siku ya leo na karibu sana kwenye kipindi hiki. Asante sana. Na tukianza tu, kwa sababu najua vile vile tumekuwa tukipiga darubini vile ambavyo uongozi umekuwa hata katika nyanja za kitaifa baada ya mwaka mmoja kufuatia uchaguzi wa mwaka uliopita. Naam, tukianza tu kwa kifupi tu, unaweza kutathmini vipi vile ambavyo uongozi umekuwa katika kaunti hii ya Elgeyo Marakwet kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja? So kwanza nataka niwashukuru kwa kutembea Elgeyo Marakwet County na mmekaribishwa sana. County yetu inaitwa Home of Champions, na ni county safi, hewa safi, na uongozi chap tukiongozwa na gavana wetu Wesley Rotich. Na wananchi wetu pia wa Elgeyo Marakwet ni watu wakarimu, watu wa kupenda furaha na watu wa kupenda bidii. So karibuni sana. Asante. Kwa majina yangu kamili ni Professor Grace Cherotich Cheserek, Deputy Governor Elgeyo Marakwet County. Na sasa tumetimiza mwaka moja tangu tuingie ofisi pamoja na gavana wangu, na imekuwa na furaha na changamoto. Na kama kiongozi mama pia tunapata furaha zetu na pia tuko na changamoto zetu. Lakini niseme tu kwangu ni kwamba kazi ya kukua kiongozi imekuwa kwa roho yangu muda mrefu. Muda mrefu tangu 2007, na nikajaribu kusimama kiti ya Member of Parliament Marakwet West mara 3, lakini sikuwa nafika mwisho sababu ya changamoto. Labda una fedha, saa zingine unaambia hapana, watoto bado ni wadogo, ulee kwanza. Saa zingine unaambia na wewe umeolewa na nani? So maswali kakua mingi sana. Lakini sasa vile gavana wetu wa raia alichakuliwa na chama ya UDA, ikatakikana kwamba a balance kupata deputy governor from the other community. Hapa Elgeyo Marakwet tuko na 2 major communities, tuko na Keyo na Marakwet. So gavana wetu anatoka Keyo North na yeye ni Mwelgeyo. So ikabidi tukue na balancing ya deputy wake watoka upande wa Marakwet. Na yeye mwenyewe akaitisha apewe majina kutoka kwa communities zote ya Marakwet. Sasa ni Marakwet West na East. Akapewa list ya majina karibu 35, akachuchuka, mwisho akasema anataka deputy wake akue mama. Tukapatikana wa mama karibu 5, tukachuchwa mpaka tukafika 3. Mwisho ikawa mimi ndio nimefanikiwa, nikapewa hiyo nafasi nikuwe deputy governor kwa niaba ya jamii ya Marakwet. Na tunashukuru Mungu na tumefanya kazi nzuri mwaka moja, na naona maendeleo tunapeleka sambamba. Na sasa nimekomaa kisiasa. Hapo mbeleni nilikuwa bado na ogopa, lakini sasa nimejua kazi yangu ni gani, ni kumsaidia governor na tusaidie wananchi wetu wa Elgeyo Marakwet. Na kama kiongozi mama uko na vyombo ya kazi, na tuelewe kwamba ukishafika uongozi ya kisiasa hakuna tofauti ya mwanaume na mama. Sababu uongozi ni ile ile. Uongozi si ati unatumia akili yako ama unatumia jinsia yako. Kuna vyombo ambayo unapewa kutumia kwa kazi.
Kwanza ni katiba yetu tunapewa, ambayo tuna swear to serve the people of Kenya, si hata watu wa Elgeyo Marakwet, to serve the people of Kenya with fairness and equity. Then personally, mimi kama Mkristo niko na Biblia yangu ambayo inanisaidia kukua fair na ni nini Mwenyezi Mungu angependa tushughulikie wananchi namna gani. Na kwa hii mwaka moja kuna mambo kadhaa ambayo tumejaribu. Moja wao ni kwamba tuna promote maneno ya cash crop. So tumeambia wananchi wetu wa Elgeyo Marakwet kila familia robo ya ekari waweke cash crop. Highlands wanapanda paretra. Escarpment tunasema wapande kahawa. Pale Kerio Valley wanapanda sorghum na cotton. Na kusema kweli upande wa Highlands kama Chibororo, Cherangani na Leland wameshapanda paretra na watu wanaanza kupata pesa mfukoni. Na hapo tu ukiangazia hilo kwa sababu ni swala muhimu tu sana kwa kuweza kuwataka wakulima kuweza kukumbatia masuala haya ya ukulima. County ama serikali ya county imekuwa na mchango gani katika kuweza kusaidia labda wao kuweza kupata mahitaji ya kuweza kufanya hicho kilimo na vile vile katika kuweza kuelekeza katika kuweza kuboresha mauzo ya mazao hayo? So hii ya paretram nikikumbuka vizuri tulilaunch na governor kabla hata hatujaingia ofisi. Tulilaunch July 2022 na raia wakachukua, wale walishika hapo, tukawalink na kampuni ambayo inaitwa Kentegra, wanawapatia mbolea na wanafundishwa vile ya kupanda na wananunua direct kwao na pesa inalipa through M-Pesa. So wanalipa pesa kwa simu yao, hiyo iko sawa. So tuliwalink tu wafanye hiyo kazi na kwa encourage wafanye hiyo kazi. Ya sorghum tulienda, gavana aliongea na breweries, East African breweries, na wakatuletea mbolea na mbegu. Tukapeana hiyo mbegu, watu wamepanda within 6 months, saisi wako wana harvest. Tulipeana 10 tons of seeds through East African breweries. Watu wamepanda, sasa wanafuna pesa mfukoni. Pia hiyo wanapanda, inaitwa contract farming. Wanapanda na East African breweries wananunua. Na wanasikizana bei. Kwa hizi mambo yote wanasikizana bei, kilo moja itakuwa pesa ngapi. Wale wako kwa escarpment na part of Keyo South tuna promote coffee farming. Kahawa pia inaitwa black gold. Kahawa ni kitu ukifuna mzuri, ukaushe vizuri, unaweka kwa store ukingoja bei nafuu uuse. Si kama haiharibiki kama mahindi ati mpaka uuse haraka. Ukifuna unaweka kwa store vizuri, unangoja bei ikikuwa mzuri, unauza. Lakini naye kwa hizi zote tumeweka wao kwa cooperatives. Ili wako wanasikizana na wanakubaliana bei ya mafuno yao itakuwa namna gani. Of course kuna hizo zingine ambaye zilikuwa kama kina viazi. Tumepata investor, tutakuwa tuna process hapa, maybe in the next 1 year we'll be processing potatoes hapa Iten. Alafu of course na mahindi na dairy. So hizo zilikuwa we are just expanding, tunaambia wananchi wajue namna ya dairy, wajue namna ya kutengeneza chakula na kuimprove breed. Na hizo zote wanasupportiwa through funding. County government yetu tuko na act ambayo inaitwa Equalization Development Act. Tunaita EDA. Equalization Development Act ambayo imepitishwa. So kwetu pesa zetu za development zinaenda kwa ward. Tunasikia wengine bado wanauliza ward development fund, sisi tushapeleka pesa yetu wards yote 20. Alafu pale tuna integrate kitu inaitwa public participation. Raia wenyewe wanakaa chini wanasema sisi kama hii ward tunataka maji, tunataka tuweke pesa yetu kwa ukulima. Pia wanasaidiana wanaweka pesa ya kununua seeds kama hizi za chai, ya kahawa, wananunua wakitumia pesa yao ya ward. Na pia kuimprove breeds ya agriculture. Na tunafanya hii sababu hapa generally tumeona watu wetu kitu itawasaidia ni ukulima. Sana. Na kuna swala lingine ambalo ulikuwa umetaja wakati ambapo tulikuwa tunaanza. Labda kwa kifupi vile vile, wakati ambapo mliingia katika uongozi wa kaunti hii Elgeyo Marakwet, naibu gavana, ni changamoto zipi labda mbili tu ambazo labda mliweza kukuta katika kaunti hii?
Vile tuliingia ofisi kwanza, niseme kulingana na staff wetu, tulipata staff wetu hawakuwa na medical cover. Na hiyo ikakuwa action number 1. Governor akaongea na NHIF, tukawapeleka wote kwa comprehensive. So all our staff including wale walimu wa ECD ambaye hawakuwa na any cover, wako na cover ya NHIF wao pamoja na familia yao. So hiyo ikaleta motivation kwa wafanyikazi kufanya kazi na kupenda kazi. Ingine tulipata ni tulikuwa na bill ya dawa ya hospitali, na KEMSA ilikuwa imesimamisha kuleta dawa Elgeyo Marakwet. Tukaongea na wao, tukawaeleza, tukakuwa na plan ya vile tutapunguza ile deni ilikuwa pale, alafu dawa ikaanza kukuja kwa kaunti yetu. Na kwa saizi dawa inakuja kaunti yetu, and I think we are among the counties yenye tumemaliza pending bills. Kwa sasa hivi hatuna pending bills. Haikuwa pesa mingi, ilikuwa kidogo. I think below 60,000, but we have already cleared na sasa tunaendelea. So hizo ilikuwa mbili. Ya tatu ni tukaona kwamba poverty levels ilikuwa juu. Elgeyo Marakwet poverty levels ilikuwa 36% compared to national government poverty levels of I think 32. And that is why tukasema tufanye watu watumie hizi mashamba wako naye kujitengenezea pesa. Na hopefully tukifanya census the next one, tutaona hiyo itakuwa improve kidogo. The other challenge ambaye bado inatusumbua lakini it is improving ni maneno ya banditry along Kerio Valley. So far ilikuwa 2 wards affected, but juzi imeanza kuwa 3 wards. So ilikuwa Endo na Lower Sambirir, sasa imerudi tena pande ya Kabiogo ambayo ilikuwa imesimama. So hiyo naye tunafanya kazi na national government, security is not devolved, na rais ameingilia, pia waziri wa internal security ameingilia, na tunaona hiyo shida inaanza kupungua. Na katika swala hilo la ujangili na uhalifu, katika labda kuweza kuchambua tatizo hasa ama kiini, kwa sababu ni swala ambalo vile vile limeweza kuchukua muda mrefu sana ama kipindi kirefu sana, na kuweza kuathiri wakazi wengi sana katika kaunti hii. Na huku ukiweza kuangazia ama kuguzia kwamba vile vile serikali ya kitaifa itakuwa inaangazia swala hili, lakini kuna wale ambao labda wanahoji kuna yale masuala ambayo unafikiria kwamba yakiweza kuangaziwa yanaweza kusaidia ili kuweza kupata tatizo suluhu la kudumu. Uelewe kwamba hii ni communities wawili ambayo wanasosana. Tukirudi tu tuweke kidogo tuelewe shida ni nini, ni maneno ya communities mbili ndio wanasosana. Community ya Marakwet na Pokot, na wako tu kwa boundary hapo, na ukichunguza vizuri wanajuana, wameoa across, ni wako na wajomba pande. But kitu ambaye watu walikuwa fikiria sana, walikuwa wanasema ni cultural. Hiyo kitu sio cultural tena. Hii kitu sasa imekuwa uchangili, imekuwa criminal activity ambaye sasa si jamii tena, ni wezi tu. Wezi ambaye ni watoto wetu kwa upande wa Marakwet na upande wa Pokot. Wana coordinate, wanapiga simu wakisema fulani yako ng'ombe zimewachwa mahali fulani, hakuna mtu anachunga, na wanafanya hiyo. Then the other challenge is hiyo presence of small arms. Watu kukua na bunduki. Ni kama hii bunduki iko na shida mingi, ukiwa naye haikupatii usingizi. Na ndio tumehimiza national government wajaribu sana wachukue hizo mabunduki. Na mnakumbuka hiyo area ilikuwa under operation for a very long time. Kuna wakati pia ilikuwa imefungiwa masaa ya kutotoka nje usiku. But wizi inafanyika mchana tu, kama saa 4, saa 5, saa 9. So hata ukifunga 6 to 6 curfew haisaidii upande hiyo. But community now, kitu tumefanya kama county government tukifanya na national government ni kwamba enhance KPR. Alafu tuko na tuko na group ya wazee elders, community elders kutoka Marakwet na kutoka Pokot. Na mimi pia nimeanzisha kikundi ya kina mama, pia wakwe wanaelewa ni nini inaendelea,
na pia tu involve vijana waelewe uzuri na ubaya ya hii ni nini, sababu inawarudisha nyuma sana kimaendeleo. So the community elders wanafanya kazi nzuri. Saa hizi wanarudisha ng'ombe. Hata juzi kuna ng'ombe iliibiwa pale, lakini simeanza kurudishwa. Na sisi kama county tuko na chief officer ambaye anashughulika na maneno ya peace and security, ambaye hiyo ofisi haikukua. Sasa tumeanzisha. But changamoto ni kwamba kama county government hatujapata resources ya kutosha, but we are just using the goodwill of the community, sababu wameelewa. Gavana wetu wa Elgeyo Marakwet na West Pokot wako ndani, wana support hiyo, na tunaongea na watu wetu. Na pale mwanzoni najua vile vile kuna wengi sana ambao wanafikiria kwamba swala hili labda liliweza kuchipuka sana kwa sababu labda ya watu kuweza kukosa ile uhamasishaji, na labda wengi kuweza kukosa ile nafasi hata labda ya kuweza kukua, kwa kimombo wanasema kuweza kukua exposed. Na unafikiria kwamba bado kuna wakazi katika kaunti ambao bado wako kule mashinani ambao bado hawajaweza labda kuangaziwa hata kuweza kupata nafasi labda za kuweza kuingia pale shuleni? Tukitaka kuelewa hiyo conflict yetu ambayo iko Kerio Valley, tukienda kisayansi, tutalinganisha na kubadilika kwa inji, climate change. Sababu wale ni watu wa Pokot ni purely pastoralist na area yao ni arid to semi arid. Upande wa Marakwet ni agro pastoralist. Wanapanda mimea na pia wanafuka ng'ombe. So pale pande wa Baringo ambaye ni TRT constituency, ikikauka sana wanakuja Kerio Valley kukunywa maji. So ng'ombe zote wanyama wote wanakuja mpaka Kerio River kukunywa maji. Wakifika kukunywa maji Kerio River, wanaona ng'ambo ya Marakwet ni green. Ama mtu amepanda soka yake, ama mtu amepanda vyakula yake kwa shamba, wao wanaona ni kama ni nyasi. Wanaona ng'ombe asitakufa na nyasi tunaona pande ile. So samani walikuwa wana sign agreement how to share the resource. Na hiyo sasa that cultural governance ni kama tumepoteza kidogo. Sasa saizi hawakuji kuomba, wanakula kwa lazima. So unapata ng'ombe inaingishwa kwa shamba kwa lazima, na naye akipata ng'ombe yako hapo ndani wanafurudisha pamoja na yao. So tunaweza link hiyo conflict pamoja na hii maneno ya climate change, ambaye pia kama serikali national na pia county government, hiyo area ya TRT, the entire of it is a big area, imekuwa marginalized in terms of development. Na kuna swala hapo ambalo naibu governor umetaja la climate change ama masuala haya ya tabia nchi, na tunajua vile vile kuna taarifa ambazo zimekuwa vile ambavyo kaunti imeweza kuathirika sana na uharibifu wa mazingira, na kuna mikakati ambayo mmeweza kuweka mkiwa na gavana wa kaunti hii katika kuweza kuhakikisha kwamba masuala ya mazingira yameweza kuhifadhiwa. Na ufanisi wa mikakati yenu kufikia sasa imekuwa vipi? Hiyo ni swali nzuri. Now, kwanza kama msomi ya maneno ya environment, climate change is global. Tuwezi sema iko Elgeyo Marakwet, iko Baringo, iko Uasin Gishu, iko Western, iko wapi. It is a global issue. Na kuna wakati tuliambiwa think globally, act locally. So nataka turudi hapo. Think globally, act locally. So it is a global menace, it's a global problem, but we can act locally. And when we find local solutions, it will build up to reduce the impacts of climate change. So we are doing that, only that the resources maybe is not enough, but as a county we are training our people to understand this thing called climate change. That we will try as much as possible to reduce the impacts, but we need to learn to adapt with it and to become resilient. Kulikuwa na wazo la nafikiri kuhusisha shule katika upanzi wa miche. Tayari zoezi hilo lilishangwa nanga. Yeah, now what we have done is we are promoting green institutions program that includes schools, green schools and other institutions, even our health centers where there is a government facility. We are growing trees within that, and you can even see it here. This is one of the areas you can see that it is a very nice environment. Na wale wahalifu ambao wamekuwa labda
wamezoea sana ama wameweza kuangazia sana uhalifu kama vile wa kukata miti kwa sababu ya uchomaji wa makaa. Kuna vile ambavyo kumeweza kuwekwa sheria za kuweza kuwakabili. Yes, so nilikuwa nataka nikumalizia hapo kwa programs yenye tunafanya towards climate change. We have the national direction by the president, the growing of 15 billion trees. Us as a county, we have the governor's directive that we want to grow 60 million trees in the next 10 years. So that comes around how many million per year? If you are to plant 60 million in 10 years, that is 30 million in 5 years. That comes to what? 6 million in a year. And already we have planted, I think, up to 2 million seedlings we have planted growing. Now, other than that, we are encouraging our farmers to have a green fence. Along your fence, we plant trees, and we have partners we are working with. One of them is Restore Africa. They are and the other one is Eldoret Iten Water Fund. They are giving our farmers seedlings, indigenous seedlings, and we are also promoting a fruitation, growing fruit trees, because we understand that when a farmer has a fruit tree, it is very difficult for them to cut that fruit. And why we are promoting indigenous is because later on we can now value add and even give them beehives. Then they are able to collect honey. Kuna swala hili ambalo lilikuwa limesambaa kwa mitandao, na labda unaweza ukatupatia uhakiki wake kuhusiana na mpango kama ule ambao ulikuwa kule uwasindikishi wa wanafunzi kuweza kupatiwa nafasi ya kuweza kwenda kule maeneo ughaibuni kuweza kuendeleza masomo yao. Sijui kama kuna mpango kama huo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Najua muda inatupea kisoko lakini charcoal burning ulikuwa umeongea hapo mbele, nataka nimalizie hapo. We have a charcoal act. Charcoal burning act in the county government, whereby kama umepanda miti zako kama wattle, you are allowed to do that. But the challenge, what is happening now is criminals are going to burn charcoal in communal lands along the Kerio Valley, which is already a fragile ecosystem along the escarpment, very fragile. We have issues of landslides here. We have it is a semi-arid area. So out of that act, we are developing regulations which we are going to implement. But I gave the other day on behalf of the governor, I gave a stern warning that charcoal burning is not allowed in Elgeyo Marakwet. Na ukipatikana na hiyo, ukishikwa, ujue uko peke yako. Utaenda mpaka remand, uingie jela, sisi hatukuji kutetea kama serikali. Tuendelee kupanda miti. And we're also looking at other options. Watu wapata hii cheap gas. And then they also get the energy saving jikos yenye haitaki makaa mingi. Mwisho, sababu ya muda, ni kwamba sisi tukiingia ofisi tulikuwa na hiyo program ya Finland, ambaye serikali the former governor ilikuwa imeendeleza na ikaendelea vizuri. Tofauti ya yetu na ile ya Baringo ya Wasingishu ni kwamba wetu wasasi walikuwa wana run hiyo account. So hatukuwa tuna run kama county. Ilikuwa some staff from the county, but also parents were involved. But because of so many other challenges, that program has been suspended until we come up with a proper way of doing it. And in any case, it is not our mandate. Okay. Higher education is the mandate of the national government. But we will support we will link our residents, our electorates to universities abroad. Ule msasi anaweza, anaongea wale wa university. What we are doing now, the university comes to Iten. Kama ni Australian, kama ni Canadian, kama ni US, kama ni EU, Finland, the university leadership comes up to Iten. They talk with the governor in our office, and then we link them to parents. We mobilize, wanakuja kuongea na wanafunzi na wasasi wao. And then they make their plans. Mahali wakishindwa na visa, sisi kama county tunaongea na hiyo embassy kusema these are our people and they already have the means to pay the fees. Naibu gavana county vile vile inasifika ni kuna maarufu mkubwa sana kuhusiana na masuala ya michezo. Wanariadha wengi sana wakiwa chimbuko lao likiwa ni katika county hii. Lakini japo wanasifika katika mataifa ya ughaibuni, kumekuwa na hofu ya kwamba miundo misingi bado ni duni sana, ama ile infrastructure ya kuweza kusaidia wanariadha hawa. Swala hili kuna vile ambavyo mnaliangazia? Actually, vile umesema hapo, sisi tunaitwa home of champions.
na watu hapa wanakimbia tu naturally. I think it is in our DNA to run. Hata mimi sasa ukinipea nafasi kidogo nitakimbia hapa na nitakushinda. So tuko na hiyo talent. Juzi tulikuwa na governor wa raia football na pia tukapata talents among our people. 13 of those young people were scouted and they are going to join professional football clubs. So shida tuko naye ni hatuna uwanja wetu wa Kamarin, iko na tashwishi kidogo, haijakamilika. Pia hata hii yetu kidogo ya hapa Iten bado tunatafuta watu wa kutusaidia tujenge pamoja, sababu pia ile budget yetu grant yetu ambayo tunapewa ni pesa kidogo sana, only 1 billion. So 1 billion out of 500,000 people na 20 watts, hiyo pesa haitoshi. But what we are doing in our small way, tumeweka maram kidogo hii ya Kamarin, sasa vijana wanaweza kimbia hapo ndani, na tunatengeneza pia model fields kwa kila ward. So we'll have 20, we already have done some. There will be a model field in every ward, na tunasaidia pia mashule zetu kugrade their fields ili vijana na wasichana waweze kufanyia uchezaji huko. But tunafuatilia Kamarin, tumekuwa promise na national government kwamba itamalizika na itatusaidia sana kwa hiyo. Hii yetu sisi tutatafuta partners. Tunaomba partners wakuje pia watusaidie tufanye kazi pamoja nao. Don't forget, Iten is a world renowned center by world athletics. Yeah, we are a center recognized by world athletics, na tuko na plaque pale. Very soon tutawaita tukikuja kulaunch hiyo. Yeah, so Iten is known globally. Kweli kabisa. Yeah. Naibu Gavana Professor Grace Cheserek, County ya Elgeyo Marakwet. Tunashukuru sana kwa muda wako siku ya leo katika kipindi hiki cha Mwanga Uongozini. Labda kwa dakika moja tu, tunapoelekea sasa katika uongozi wenu wa mwaka wa pili, mnalenga kufanya nini? Na uhusiano wako, kwa sababu tumekuwa tukiona labda kuna baadhi ya county ambazo labda kuna ule vuta ni kuvute ama tofauti kati ya gavana na naibu wake. Labda kati yako na gavana, nini ambacho labda kimeweza kuwafanya kuwa na mshikamano ambao utasaidia kuweza kuendeleza county hii? Tukimalizia tu kwa dakika moja. So tumemaliza mwaka moja, tumeevaluate programs yenye tumefanya, tumeshachipanga hii mwaka wa pili tutaendeleza kazi. Vile nilikuambia tuko na hiyo county, Elgeyo Marakwet County Equal Development Act. Acha nikusomee vizuri inaitwa nini? Equal Development Act. So tushafanya hiyo, tuko na CIDP yetu tuta implement for the next 5 years. Tuko na EDA, which is Annual Development Plan, tushamaliza hiyo. County Assembly wamepitisha hiyo budget, na tutaendelea ku-enhance, ku-expand ile programs ambayo nilikuwa nimesema hapo mbeleni. Sana maneno ya agriculture. Tutafocus pia kwa our industrial and aggregation park. Tutafuatilia pia tuone kama Tambachi University itafunguliwa through the national government, na ile flows per mind yetu ifunguliwe isaidie watu wetu. Ya pili ni kwamba tunahimiza vijana waende wasome kwa vocational training, wapate technical know-how using our vocational trainings here, na already tushapeleka karibu 1000 wanasoma, na tuko na tumeongea na KCB, wametupea another opportunity to train another 2000 youths so that they get a technical training. Na kuhusiana uhusiano yangu na gavana, nafikiri sisi tunafanya kazi vizuri. Sidhani kama mmesikia tukipiga kelele. Na kuwa deputy governor, anybody who is a deputy of somebody, anywhere you are, when you are a deputy ama vice ama nini, ujue kwamba there can only be one leader at a time. Okay. So there can never be two centers of power. No. So kiongozi wetu na governor, mimi ni naibu wake, ninamsaidia kwa mawazo, ninamsaidia kwa kupanga hiyo program ambayo akisema, akiongea kitu mimi na make sure tumepanga activities to achieve that. Okay. Alafu pia tuko na serikali, tuko na staff wetu tuna manage, tuko na hizi hospitali tuna manage, tuko na kazi tu, tupange kazi pamoja. No. Mara ananidelegatea kazi zingine, mara ananituma nifanye kazi hizo. But kama deputy governors tumekuwa na wasiwasi kusema kwamba deputy governor hana roles. Nikitaka tu kueleza vizuri, deputy governor has all the roles of a governor except you cannot appoint or dismiss. Okay. So we cannot, again it is in the constitution,
So ni kumsaidia huyu gavana afaulu. Mkirudi term ya pili umsaidie tena afaulu. Mkimaliza vizuri unaweza pata nafasi yako pia uende usimame hiyo kiti ya gavana. Ndio sasa upate hiyo nafasi ya kuwa uamuzi. Lakini hatuwezi kuwa kwamba deputy governor anafurutana na governor, huku ni elesa una appoint fulani, sana sana mambo yetu inatokana na hiyo appointment. Then the other challenge is about resources. Na tuko na changamoto, kuna wenzetu kwa sahi kama tunaongea, deputy governor amenyang'anywa gari. Ana gari, anatumia personal car. Wengine wamekatazwa kuingia cabinet. Yaani haingii kwa ile mahali maendeleo ya county inaongelelewa. Hiyo si vizuri. It is not good. Even constitutionally it is not good. Because you are supposed to inform your deputy, you also console where need is, and you also give advice. And when you give an advice, he can decide to take it or not to take it. Okay. But our duty is to give advice, the correct advice, in line with hizi sheria tumesema tumepewa ya kutumikia kwa kazi. Kweli kabisa, na tunaridhia sana wakati wako na mchango wako siku ya leo katika kipindi cha Mwanga Uongozini kuweza kusaidia vile vile Mkenya na vile vile mkazi katika kaunti hii ya Elgeyo Marakwet. Na wamama wasiongeze kuingia siasa, wasiogope kuingia siasa. Kweli kabisa. Muingie ni kazi tu, bora ukwe na tools hizi. Asante sana. Unajipanga naye. Kweli kabisa. Na zaidi ya yote tunaweka Mwenyezi Mungu mbele. Atusaidie. Shukrani sana. Asante sana. Na kila laheri wakati ambapo mnaendeleza hatamu yenu katika uongozi wa kaunti hii. Asante. Ndivyo hivyo basi mtazamaji, shukrani sana vile vile kwa kuwa nasi siku ya leo katika kipindi hiki cha Mwanga Uongozini. Tumekuwa na naibu gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet, Profesa Grace Cheserek, katika kuweza kutusaidia kuweza kuangazia hali iko namna gani katika kuweza kuangazia masuala ya maendeleo na uongozi katika kaunti hii. Kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimefanikisha upeperushaji na utayarishi wa kipindi cha Mwanga Uongozini kwa usiku wa leo, tunakutakia usiku mwanana. Jina langu ni Mangicho Mola.